kila mtu ajiweke mkichwa image ya kusema Bwana Yesu anasimama kwa nyumba yako, waza kama vile uko nyumba, mlango uko napika hodi anasema mimi napenda kuingia. And in reality we have 4 choices. Na wakati anapiga hodi vile, nikusema realite tunakuwa na option 4. Maneno 4 ile tunaweza kuchagua wakati anapiga hodi kwa mlango. The first choice that we have is we can just say no, we can reject him totally. No, you're not coming in. Na tunasema mzuri munifuate kabisa kwa sababu hii ndio yenye resume ya predication. Kama nasema maneno yote lakini ni vitu ya kawaida. Yesu anapiga hodi, kitu ya kwanza kile mtu anaweza kudecide kufanya ni kusema ninakatala au kuingia. And I don't know about you, but I know in my life there's been times when I have been rejected, when I have been told no, you cannot do this. And it hurts. It's a bad feeling. Lakini sijue mwe, mimi naweza kupatia example yangu. Aisa kutia mmoja ya maisha yangu, kulikuwa vitu vinaweza kupenda kufanya. Unasikia saa nyingine mzazi anasema hapana kufanya, hapana kufanya. Unashikiaga je, sasa mali. Mimi kalaka na umizo kuroho. And here Jesus is knocking on the door of our hearts wanting to come in, and we have that opportunity where we can say no. You're not. I reject you. You're not coming in. That is that is one choice. Na ni pamoja na Bwana Yesu anakuwa kwa mlango unapika hodi, anapenda kuingia, wewe unasema hapana, mimi nakatala, unamrejete. Unaona kile anashikia ndani yake. Ndio uchaguzi wa kwanza ama option ile unaweza kuchagua ndani ya maisha yako. There's another choice that we have. Kuna kwa kuchagua kwingine ama choice nyingine mtu anaweza kufanya. And the second choice that we have is just to ignore him. Na mwingine shoa ya pili ni kusema unamwinyore tu. Unamfanya semblant saa iko hapo saa shina hapo. You see, has there ever been time when someone has been looking for you but you really don't want them to find you, so you hide on them or you ignore them and pretend that they're not there? Ese mwisho kufika wakati mmoja mtu ako nakutafuta sana koneko, lakini wewe unaficha fichama, unafanya semblant au penda yu asema huko hapo juu akone. Je kwa sababu zile deja arrivé. Zaidi kama mtu anakutafuta sana urombe kuna huko. What about if you got a little brother or sister and they want to come and be with you, but you're with your friends and you don't want them to be there, so you just kind of ignore them? No, mara nyingine unaweza kuwa wewe kuna marafiki yako lakini mloko yako anapenda anifuate kule mnataka kwenda utashesa atupenda kweli, unaanza kumwinyore, unafanya semblant juu mumwache au mkimbie. But in reality they're still there, right? Lakini ule mtu unamfanya semblant yako hapo. Continue to ignore them and continue to ignore them. Lakini unaendelea kumfanya semblant yako hapo, sawa uone, sawa unamuona mais il existe quand même. We sometimes do the same with Jesus. Na sisi watu tunaifanya kwa kila mara na Bwana Yesu. We ignore the fact that he is there wanting to have that relationship with us. Yeye anafia kuingia lakini unafanya semblant kale mbele kule mishipende ingie. Unamfanya semblant mais unayotu quand même que yako hapo. Kiasi anapenda mfanye relation na fulani. Now these first 2 options really are not very good options, are they? Na hii uchaguzi mbili, ya kwanza kusema unakatala tu na sauti kusema mimi nakatala Yesu ushingie, na ya pili kusema unamwishikia tu lakini unamfanya semblant, iko mbaya kabisa ndani ya maisha ya mtu. So we have a third choice, and that third choice is to let Jesus in just a little bit, to say, okay, you can come in, but you've got to stay right here. Na hii uchaguzi wa tatu ni kusema okay, mimi nachikia Bwana Yesu ingia sasa ndio unakuongola lakini nikala paka hapa. Unamachaka espace kaloko unasema hawezi na nikontrole kunishauri maisha yangu. And so we let Jesus in because it kind of makes us feel good to not reject him or not to ignore him, and we'll let him into our life, but we limit what we allow him to do. Kusema unamwichikia tu Yesu ingia, sasa basi nitafanya tuje, mishipende Yesu auzunike, acha kufaa kwa msalaba juu yangu. Ingia yake tu basi, lakini wewe Yesu wakati unaingia ndani yangu unyache, mimi mwenyewe nifanye mambo yangu, wewe ikala pale tu. See, we want Jesus to be a part of our life on Sunday when we go to church. But what about on Monday when we go to school? Ndio tunaona kama saa nyingine mtu anaichikia Yesu a faire partir ya maisha yake uniquement mu dimanche juu mnaenda kumisa kwa kitambala ka Bible, lakini mkajimwa hapa kwenda kwa masomo ashina job hii condition tunasema. Or what about on Friday night when we're going out to be with our friends? Do we really want Jesus to come along with us?
Dimanche tunasikia kwa na Yesu kwa sababu tunaenda kumisa. Vendredi kama naweza kwenda kwa garaba rafiki yangu. Mimi nitikaga nyende naye juu ataona vile nitafanya au hapana. You see, sometimes we want to make ourselves feel good by just saying, okay, Jesus, you can be a part of our life, but I still want to go out and party and drink and get drunk. But Jesus is still sitting right there. Na sasa tunasema okay, mimi nachika Yesu kuya na kupokea, lakini uniachie kwa mimi napenda kuna mavero vile zikutoka mimi nakufeki na lewa au mimi nafuata mwanamke bo kama ni wewe kala tu ndani yangu. Or maybe we want to be involved in a sexual relationship before we're married. And how does God feel about that? Au mara nyingine unamchika Yesu akwe kale ndani yako, lakini ungaliki na ile hamu ya kutembea ama kuwa na relation sexuelle mbele ya ndoa. Mungu anashikia je wakati mtu anafanya ile? You see, this third step is very dangerous because we find ourselves living in two places. Na hii option ya tatu ama uchaguzi wa tatu iko très dangereux, iko mbaya sana kwa sababu tunakuwa na ile attitude ya kusema tumesha kumpokea, lakini reality tumpokee atuishi naye. We find ourselves living a little bit in the church and a little bit in the world. Utajiona mtu anakuya uwe kwa position kidogo eko mkanisa, lakini ngambo nyingine eko tena nje ya kanisa eko kutulia. Here's another way to think about it. What if you were to be a part of a soccer team? Naweza kuleta example nyingine. Kama par exemple tunayo example ya equipe ya football, and you were allowed to practice with the team, but you were never allowed to play in a game. Tunasema huku sa joueur, tumeba joueur sa wetu wa Mazembe, joueur anapendeka pa kufanya entraînement, mais kama na siku match ya competition anakatala na shikia boka shipita. Tutasema ni joueur ile equipe. Would that be something that you really want to be a part of? Ile utasema vraiment uko na mafaya kwanza kwenda kufanya entraînement alors que utacheza. Kama na bure. I'll give you the uniform of the team, but you're never allowed to play on the team. Bala kupatia vareuse ya ile equipe fulani, lakini wewe haupendeke kwenda kuchezea ile equipe. Habina na maana. I wouldn't want to be a part of that team. Mimi siwezi kuchikia ni kuwe joueur wa ile equipe kwa sababu nishicheze kama na bure. See, we're thankful that there is a fourth option. There is another option that we have. Na tulisema hii maneno tatu, lakini kuna kwa sasa ya nne ile mtu anaweza kufanya wakati Yesu anakonkola kwa mlango yake. You see, Jesus is still standing at the door of our heart, knocking. Mwaze Yesu engali pa mlango eko na konkola. Wanapiga hodi. And we have the opportunity to say, to open the door and say, yes, Jesus, come right on in. Na wewe uko na ile liberté, uko na ile uwezo ya kusema ndio Yesu nafungua mlango, karibu. I'm going to give you the key to my life. Nitakupatia funguo ya maisha yangu. I'm going to give you the key to every room of my life. Nitakupatia funguo ya machambre yote au compartiment yote ya maisha yangu, hali yote ya maisha yangu. Whether that's Saturday or Sunday or Friday night. Ikiwa mposho mkazi moja au mkazi tano bushiku. Whether that's when I'm with my friends. Hata kama niko na marafiki yangu. Whether I'm with my family. Hata kama niko na jamaa yangu. Or whether I'm all by myself. Hata kama niko peke yangu. I want you, Jesus, to be a part of my life every moment of every day. Nikusema nachukua mpango kusema wewe Yesu, napenda tu kukupatia funguo ya maisha yangu, hata nikiwa peke yangu, hata nikiwa na watu, kila siku ya maisha yangu. And you remember the verse that we read earlier in Jeremiah? Na kama mnaweza kukumbuka ile verset tulisoma mu Jeremie 29:11, God told us that he had a plan for us. Mungu alituambia kusema anakuwa na nia ama na projet na sisi. And his plan is for us to allow him into every part of our life. Na ile projet ama nia ya Mungu ni kusema sisi watu tumpende ndani ya maroho zetu, hali yetu yote ya maisha yetu. See, Jesus gave all of us a free will. Yesu alitukabulia sisi wote
liberté ama volonté. He gave us the opportunity to make the choice. Anatupatia ile bahati ama uwezo ya kuweza ngambo moja kunakuwa Mungu, ni ngambo ya Mungu. And it looks very pretty over here, doesn't it? Na mnaona inaonekana mzuri kabisa ngambo ya Mungu. Ana vile. If you could choose which side you wanted to be on, I think I'd choose that one. Na kama wanakuambia kuchagua ngambo gani kule unaweza kwenda, mimi nadhani chakula kule. See, man is over here. Mtu yuko kule. And there's no, you know, it's certainly not as nice as over there. Na kama unaona tu vile vinaonekana, habina tu bien, vinaonekana vizuri sana vya kule ngambo. But you see, there's a separation, there's a gap here that we cannot cross. Na ngambo ya mtu kwa kule Mungu huko, hapa panakuwa bonde moja mkubwa, na hii bonde mtu hawezi kuitambuka afike kule ngambo nyingine. And when we talk about Jesus having a plan for our life, Jesus had a plan where we could join him from here over to here. Na wakati tunasema Yesu anakuwa na projet au na nia na sisi, na ni muhimu kupitia ile projet sisi tunaweza kutambuka kutokea pale tumfuate ngambo yake na tuendelee naye pamoja. And Mark and Jamie will show us what that plan is. Na Mark na Jamie watatuonyesha sasa ile plan iko je. Unaona mtu na Mungu pakatikati panakuwa bonde. Sasa mwangalie ile plan ya Mungu au projet ya Mungu itajikonkretize namna gani. You see, all along, God, Hello? all along God's plan was that when he died on the cross, he bridged that gap between man and God. Nikusema tokea zamani, tangia zamani, ile projet ya Mungu au nia ya Mungu ilikuwa ni kuvunja ile bonde ilikuwa katikati ya mtu wakati alikufa kule kumsalaba. So now man can come and join the life that God had planned for him. Sasa inakuwa wepesi kwa mtu kuweza kutambuka kupitia msalaba, ingie ngambo ya Mungu na kuishi ndani ya ile projet Mungu alikuwa naye juu ya mtu. So I will present a challenge to you right now. Sasa nitalancer défi na nichokoza hapa sasa. And that challenge is, and maybe some of you have already made this decision. Najua wengine katikati yetu mnaishaka kudeside, kumbuke tu nasema Yesu anakonkola na decision kwa 4. And if so, here's an opportunity for you to stand up and say with your friends here, yes, this is a decision that I have made. Na najua kusema wengine tumesha kudesidaka kusema tunamwamini tunampokea, lakini leo pia napenda tufanye ka illustration kama hivi mbele ya wenzako kuonesha sema ndio hii ndio decision mimi nimebaka kusema nampokea Yesu, tutafanya kitu moja. But the challenge is, are you willing to give Jesus the key to your heart, to every part? Na ile défi. All right, so here we are in front of Clinic Papillon on the day of our opening, and we're going to take a little walk through and show you everything that's been done. So this is the reception area where the women come in and are received, and so the entrance looks like the main area where women will be sitting. As you can see, there's lots of different rooms here. There's a lab, a pharmacy, and a few different consultation rooms. Someone's in here. It's locked. So in one of the consultation rooms, so it's going to look like. Come in, there's a screen. You can come around the corner. There's a bed you get checked out at, and a desk for the doctor.
And these are great brand new beds that we helped build here. All right. So the next room. Another room. This is a pediatrics room. There's a bed for child. And a consultation table for the parents. Katrina's being checked out in here later. She's got a bit of an issue. So she'll be using these. The doctor will for her. Alright. Looks like the pharmacy is being stocked right now. Remind your mom, Julie, that her bag is still under here. Okay. You can see we're getting lots of medication in here. Come back here and wash the floors, but. We're gonna see if we can sneak in and take a little peek. So it's just all the supplies are around that corner. And there's another shelf along the edge. We're still doing a little bit of work until we have our grand opening. So there's a couple people just walking all the way around. This is where the paperwork is kept. We have our administration office. This is the administrator's office. And a file cabinet. Lots of nice desks and file cabinets and books to keep things organized. All right, let's see what else there is. It's looking great here with tons of butterfly pictures and hangings as it's called Clinic Papillon. They might go in here. They're kind of like And this is another consultation room for kids. There's a child's bed. I guess we'll probably use this for adults too. We tried to brighten it up here with a couple teddy bears and some bright colors so they feel like they're in a really nice place. Yes, where women will be staying after they give birth. And this is going to be one of the birthing tables right here. Much better than the last one we saw in all the other pictures. Yeah. So we have a little mobile and a crib for babies as well. Storage unit in there. This here is where some supplies are going to be kept. So we're trying to fill the shelves now and get all the stuff that we managed to bring over in all our suitcases into the clinic so it's ready for the opening so everyone can see it. Another room where we're going to be staying in. This is where the nurses will stay at night. Something nice and cozy for them so they can rest and take a break. This is a room where women that have just had babies will be staying. As you can see, the rooms have tons of beds in them, but they're done up really nicely. And we have some of those separating, what are they called? The little screens, the dividers, so they can have some of their own privacy as they come in here. All the mosquito nets are up too, so they're ready to go and they won't get bitten at night. Down this hallway is another room.
We tried to theme it a little bit here. So this one is our little jungle room. As you can see, we have a little safari on the wall. Something to entertain the babies and to brighten the room up a little bit. Cute. And then backing onto the room, we have yet another room, another maternity room for all the women who will be staying here. And we continued with our little jungle theme. We thought it was very fitting for where we are. Here we are working on one of the dividers to give some of the women some privacy. Hello. And this is the room where they're going to keep the babies and wash them up and get them ready to give to mom. As you can see, the beds are pretty comfy. All right, we're almost done walking all the way through here. Oh, we should show you what So you can see all the way down the hallway. It goes right from the front to the entrance, and we have two little sections here as we come all the way up. So now I'll take you outside. This is where our water tanks are kept, full of clean water. And then we have the pumps to help pump them all the way inside. And then over here, area to store things, just like a storehouse and shed. This is where we have some of our cleaning materials. We're just kind of hiding it here for the grand opening, so it's not all over the place. This room is full of sinks for the cleaning to be done. So everyone's going to be doing the laundry in here and washing the sheets. And here's the new showers. We've got them all numbered so no one gets confused. Nice curtains for some privacy. We've got hooks to hang things on. Not going to turn the water on. And these are the washrooms. Perfect. It smells a little. And then this brings us to the side entrance of the clinic. Oh, we should go show the water tanks too. Fill up and get rid of. So right here is the pump that we use to get the water flowing. It's pumped out of those. This is where we dug our well 2 years ago. Right here is where our well is situated. It's a beautiful yard. As you can see, there's little gardens sprouting.
giant barbecue. Incinerator. Oh, there's a little gecko. Yeah, that was fun, but not. Clearly, Julie doesn't really like lizards. And then we go down the side. You called her? It worked? So these are two big giant water tanks like the ones you saw over there with clean water, but this is where all the dirty water is pumped into. And under here is our tanks. They're massive. So we've spent quite some time treating the water and making sure that it's safe for the water that exits and goes onto the streets. So what we do every week, once these tanks are filled, they're going to be chemically treated before they get thrown out onto the streets to keep it safe. And that's just another water pump to pump the water out. And that is that. Welcome to Clinic Papillon.